Ngarambe Raphael, President of Volleyball Federation, and Mr. Luterana Ferna, the Zone 5 President, and the dear colleague from FORZZA, the sponsor in sports, and the dear colleagues from Executive Committee and the member of volleyball and the media. On behalf of the Minister of Sport, which I represent in this moment, I first of all thank the CAVB to entrust Rwanda to host this African Volleyball Championship, men and women. Usually it is very rare that a country can host on same time men and women, but because of many reasons that I will come back to my speech, which pushed us as Rwanda to host, we again come back to this. There are different reasons to host men and women on same time in Rwanda. On this time, I thank again for volleyball, a new leadership that is now very active and pushing for the image and the development of volleyball, mainly promoting volleyball on national and then on international scene. As we are almost 1 month, we have been hosting the Beach Volleyball World Tour. It shows that we are now working and we are trying to change the past and also bring the volleyball on another level. But this comes to the orientation or to the new policy of Rwanda, which is to promote sport in different levels, and also to bring Rwanda as a sport hub, where we are now having the development of infrastructure that are helping us to host different sports. Mainly, we want also to change the African stories that we are underdogs in hosting events, but also we want to show that we can host different levels of competitions. I was saying that we had the FRVB World Tour Star 2 this year, which was following the edition of 2019, and then it is progressing. Last time in May we had the first edition of Basketball African League, which was held here. So the first edition that was played here, the partners from BAL and signed with Rwanda to host the event. It was the first time that league is opened in Africa, and then it was played here in Rwanda. We have other events that we host here in Rwanda. This is showing that we are bringing Africans and Rwandans to our way of thinking with the resilience spirit, where we need to bring new stories, new issues that are untold in Africa, where we cannot do things in the right way and with standards. So for the first time, I think always I tell people that it is the first time in Africa we have a government with a Minister of Sport only. In other countries, Minister of Sport Education, Minister of Sport and Leisure, Minister of Sport and something else. But in many years, we have been also having the Minister of Sport with youth, with the culture, and now it is only Minister of Sport, which is giving us a new mission, new orientation to us, and then to the whole sporting movement in Rwanda, where we now working as a sector, standing beside with the health sector, economic sector, social, and other sectors. This also is bringing us to understand how sport is contributing to the country economy, social, politically and diplomatically, and then in different other ways. As you may know, Mr. Kioni, is that after tomorrow we are starting the AfroBasket, the 30th edition, men. This is the toppest African Basketball Championship that will be played here. And now we are having 16 teams participating. And then right after,
only 1 day or 2 days break, and then we go for volleyball. This shows that we are working hard to bring Africa here, as I said, to be in Rwanda as a sport hub. We have also other events coming. That's showing that we are really committed to develop sport and also to bring Africa to our Rwandan country and the Rwandan Rwandan country of 1,000 hills, where we want people to come, and then we have 1,000 emotions, 1,000 smiles from Africa, and then we enjoy. We are used to have this indoor sports played in north of Africa, mainly in different basketball, volleyball, handball. But here now we have in Central Africa, East Africa, the arena which can accommodate those games, and we are very thankful to the leadership of Rwanda, Mr. President Kagame, our president. He brought this idea of having the Kigali Arena so that we can have that spirit of bringing Africans, and also on our level as Rwanda to upgrade our level in sport, hosting the event, and also creating a platform of generating giants in Africa. So it means we are having the events here for different purposes, and we assure you that this event we are going to host the men and the women, which also shows, I come back to what I said, is showing that we have men and women beside in sport, because the two categories has to be promoted on the same time. So in Rwanda, our policy for gender is just bring men and women in equal right and also equal opportunities. This also is something to encourage for our African countries also, where we need the men and women growing up and promoted on the same time. So we are hosting the two events here for this purpose also, but also to share the experience in those different levels in men and women, but also to understand each other in way of promoting our Africa. Because in Africa, one country cannot be developed. You have seen one country is developed, but others remain behind. But you want us to bring everyone on board, and then we develop together. So I thank you again for trusting our country to host this event. And our message to new leadership of CAVB is that we are committed. This is the beginning, and we are ready to have more commitment with you, and not only for the event we host, but also for other programs or projects that may be coming for development of volleyball. So I thank the Volleyball Federation for the energy you are bringing in our sector, and we are on, as you know, we are here for committing and partnering for developing volleyball and sport in general, but also to promote our image of the country on international scene, but also bringing the image of the country on the level where we are also promoting on the same time the Rwandan population and also the other values that we have, and we want also sharing our experience of resilience, as I said before, and also feeling, and also not only feeling but also staying as African who are proud of being African, and also ready to promote everyone in different ways. So I thank you very much for this ceremony also. It is well organized, and we remain committed to work together, and also for this event we have started to work together, and we hope, and we also assure you that the event will be successful. No one will have any issue, and we also remain committed to have more from your side. Thank you very much, and I wish you a nice day. Kayiranga ubajije ikibazo kijyanye n'abaterankunga, ngira ngo umuntu wese yakibazaho.
nk'uko nabivuze mbere, umuterankunga dufite nyamukuru kandi unahoraho ni Minisiteri ya Siporo, ni Leta y'u Rwanda. Tunashima undi muterankunga mwabonye rero hano ni FORZZA betting company, nawe dushima cyane. Ngira ngo sinubwa mbere mumubonye mu bikorwa bya volleyball, mwaramubonye no mu yandi ma competition yabayeho, GMT ya turunwa yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mwamubonye no muri World Tour Star 2 iriya yabereye Rubavu. Nta nubwo tukimufata nk'umu sponsor we, tumufata nk'umufatanyabikorwa, ni partner. Ngira ngo rero nk'icyo wari uvuze ni ikintu cyumvikana, nta bandi baterankunga turabona. Zone 5 yo impamvu ntayigarukaho cyane, n'ubundi iba yikorera, niwe dufatanyije ku uyu mukino wa volleyball, cyane ku promoting cyangwa se kuwuteza imbere. Niyo mpamvu ntirirwa muvuga we, ni nk'uko wavuga Federation Nyarwanda y'umukino wa volleyball. Icyo kibazo rero ni cyiza, ahubwo ndumva nagaruka kuri media, muze kukibaza n'abantu bafite za companies muti muri hehe. Bishatse no kuvuga ko ntari yarenga. Uyu munsi tumaze gusinya amasezerano yo kwakira irushanwa. Ni ukuvuga ko ni intango yo kugira ngo abaterankunga, sponsors, partners babone ko igikorwa noneho gitangiye mu buryo buri official cyangwa se mu buryo buri officiel. Binavuze ko wari ufite uwumvaga agifite kwezita cyangwa se agifite impungenge, ngira ngo iki ni ikimenyetso cy'uko noneho ashobora kuzana sponsor cyangwa se kuba umufatanyabikorwa, akazana ubushobozi afite, natwe tukamuha visibility. Tukamuha visibility, ariko si visibility gusa, hari byinshi iyi competition cyangwa se irushanwa ryaha wa mu sponsor cyangwa se wa muterankunga. Ni win-win, navuga ko ari win-win. Mu ijambo rimwe rero ntabwo ntarirarenga, turatangiye. Ni ukuvuga ko uzaza ejo bundi, uzaza mu kwa 9 ku itariki 6 turamwakiriye rwose. Ni nacyo nahereyeho kare mvuga ngo ahubwo nimwongere mushyiremo ingufu, mwebwe abapartners ba media, mumenyekanishe competition, mumenyekanishe ibikorwa, mumenyekanishe iyi visibility dufite. Hari visibility ya arena, hari visibility ku buryo butandukanye. Dufite space muri aeroport, dufite media, dufite za televiziyo zizacishaho iyi mikino mu buryo bwa live, dufite uburyo bwa media bundi bwa live streaming. Nta nubwo izacaho gusa mu Rwanda, turanifuza ko igihugu cyose cyo muri Afurika kizaba kireba imikino en direct. Ngira ngo rero ni umwanya wo kubimenyekanisha, ariko ntarirarenga, ni intango. Ndumva ari cyo ngicyo nasubiza. Nongere nshimire gusa abafatanyabikorwa tumaze kurambana, cyane cyane Minisiteri idufasha cyane, Minisiteri ya Siporo, kandi na FORZZA duhora turi kumwe. Turabashimiye. Let me say that I have traveled quite a bit on volleyball assignments, and I've seen very many indoor facilities. And what I can say with certainty is that you have a perfect indoor facility, a modern, perfect indoor facility. And it is impressive. My hope and prayer is that it be maintained properly, because again in Africa, maintenance is usually a challenge, particularly of government facilities. But the government of Rwanda, the Ministry of Sports of Rwanda, are leading by example.
and I believe the facility will be well maintained. But anybody coming in for the first time, it's an impressive facility. Very, very nice. Thank you. ngira ngo imyiteguro y'iri rushanwa ni inzira ndende. Ngira ngo habanje kurihabwa kuryemererwa n'ubuyobozi bwa CAVB. Kuva ku isegonda batwemereye ko tuzahostinga iyi competition. Nubwo ari twari turateguye mbere, ariko imyiteguro yahise itangira dufatanyije na leta y'u Rwanda na Minisiteri ya Sport. Imyiteguro iragenda neza. Imyiteguro ni myinshi, ni mu nzira nyinshi. Hari za correspondance na CAVB, hari correspondance n'ibindi bihugu bizaza, hari correspondance n'abafatanyabikorwa, hari correspondance na leta y'u Rwanda. Imyiteguro ni ikintu kinini. Hari no gutegura na equipe nationale zacu, ariko nkuko nari mbivuze, ngiye numva nta kintu na kimwe kitari mu nzira. Ni nayo mpamvu uyu munsi, kugeza kuri uyu munsi, tugeze ku rwego rwo kuvuga ngo CAVB yohereza abaza kureba. Nabyo mwabyumviye, mpita nanagisubiza, wabyumviye ko ibintu babibonye neza, babonye uburyo bwa transport bwiza, babonye amahoteli meza, babonye inzu, babonye aho tuzakorera imyitozo za Petit Stade n'ahandi. Nta kintu numva kugeza ubu ngubu bari bagaya cyangwa se ariko ngira ngo yanabyivugiye. Ariko igihe kije nicyo navuga kidusaba ingufu nyinshi. Ngira ngo nk'abo dukora nabo umunsi ku munsi, ngira ngo indi mirimo bari bafite bazaba bashyize ku ruhande rwose. Icyo ngicyo nta n'ugishidikanyaho. Ngira ngo icyo tugiye gukora ubu ngubu, mu minsi mike turaba twakira amakipe. Hari amakipe azaza mbere, yifuza kuza mbere, hari ayifuza gukina za match amiko, imikino ya gicuti. Tugomba gukora ku byo tuyakira neza, twubahiriza nkuko nabivuze mesure zo kwirinda coronavirus. Hari amakipe yandi azaza, amakipe menshi azatangira kuza ku itariki ya 5, kandi mwabonye ko ari amakipe menshi. Ni amakipe menshi. Ngira ngo hari kitavuzwe, ashobora kuba muri iyi competition ari ubwa mbere dushobora kuba tugiye kwakira amakipe menshi cyangwa se n'ibihugu byinshi. Nacyo mugomba kukimenyesha Abanyarwanda. Imyiteguro rero ndumva nta kibazo. Amahoteli twayahisemo, timu zirahari. Hari n'inama leta iza gutangira gukoresha, ngira ngo kuri 23 hari ngira ngo n'ejo, ngira ngo na gatanu, aho Minisiteri iza kudutumirira izindi nzego zirebwa n'iki gikorwa, kandi n'inzego nyinshi. Hano hazamo iz'umutekano, hazamo izijyanye na immigration, hazamo za RDB, hazamo izijyanye no kureba ibyo bikorwa remezo twavugaga. Ndumva giye kugeza uyu munsi imyiteguro imeze neza, ariko nanone ntitwirare, twongera ingufu. Twaba twebwe muri biro, twaba abafatanyabikorwa, twaba mwebwe media. Ubu ni umwanya wo gushyiramo ingufu kurenza izo twashyizemo mbere. Murakoze. The first question is, why did CAVB select Rwanda to host these events? The answer is simple. Normally, national federations put in a bid. You bid to host, and there are conditions accompanying those bids. And as I said when I was up here, even Kenya had put in a bid. Other countries like Egypt, Tunisia had put in a bid. Kenya did not qualify because we did not get the kind of financial support we wanted from the government of Kenya. Egypt, for instance, had put a slightly higher bid than Rwanda. But Madam Bushra, the new president of CAVB, is keen to ensure that there is an even spread in terms of hosting these events, because there before,
most of these events were being held in North Africa, in Egypt, Tunisia, Algeria, and very few in Black Africa. So although Egypt had put in a slightly higher bid, Madam Bushra, in consultation with the Board of Administration, decided to come to Rwanda so that we can also enjoy the facility and the smiles of Rwanda. So that's the decision. Madam Bushra is focused on getting things from the north towards the south, and for which we are grateful. We are expecting, I didn't mention this, we are expecting so far 20 teams from the men category and 16 teams from the women category. These are the number of teams that have confirmed in writing that they'll be participating. But of course, the actual number is confirmed during the technical meeting to see who is present. All right? Your other question is also very good, whether there are any worries in terms of the presence of coronavirus. What I think the world is beginning to realize is that coronavirus is a new norm. It's going to be the new way of living. All we have to do is take the necessary precautions. As I said, I was in Tokyo for the Olympics, and we had about 10,000 participants. But there were very, very serious coronavirus protocols, prevention protocols. We want to see the same thing, and I believe it's going to be possible to do it here. When I arrived at the airport, I was subjected to a compulsory PCR test. And after the test, I was told, you go and stay in your room. Don't leave your room until you get the results. What amazed me is that when I got to the hotel, usually when you go to the hotel, you get to the reception, so you are booked in and you are given your room. But I think because of these coronavirus protection protocols, I was directed to the room. No interaction with anybody else. And I was told, you stay in your room. Whatever you want, you dial that number, it will be delivered in your room. Which is, for me, amazing. It shows the discipline in terms of controlling coronavirus that is existing here in Rwanda. And that's the other very good reason that we are confident at the African Volleyball Confederation that Rwanda will competently, efficiently, and safely host these competitions. Thank you. ngira ngo nubwo ntabajwe icyo kibazo reka ngira icyo nongeraho ku cyo President Kiyoni yaravuze. Hari abantu bagiye bavuga ngo ngira ngo na PS yabigarutseho bavuga ati se ko ni gute mu hosting bikihuta bikagira gute mugahita mubona iyi competition kuki bitabagora. Icyambere navuga nuko kugira ngo uhabwe amahirwe biragoye. Icya kabiri nizo majors ngira ngo mukomojeho u Rwanda ruri imbere mu kuzubahiriza ibijyanye no kwirinda coronavirus. Arabo twari kumwe tubidinga cyangwa se dupiganwa bashobora no kuba baratanze n'amafaranga menshi kuturenza, uretse ko n'ubuyobozi bwa CAVB nyine bwabonaga ubushobozi bw'igihugu cyacu, ariko haje muri icyo kintu cyo kuvuga ngo igihugu cyacu kubijyanye no kurinda iki cyorezo no kukirwanya gishobora kuba ari nacyo gihugu cya mbere yenda no mu Rwanda no muri Afurika nako no kwisi kiri mu bya mbere. Icyo kiri mu bintu byaje byatumye na CAVB n'ubuyobozi bwa CAVB buhita mu Rwanda. Nta mpungenge rero ko bizanakomeza kandi bizagenda neza, nta mushyitsi uzagirira ikibazo hano. Ibyo bikiyongera rero kuri na Mr. Kiyoni yabigarutseho avuga good governance, ubuyobozi bwiza n'ibindi bijyana nabwo, umutekano n'ibindi. Ngira ngo rero icyo umunyamakuru ushize yambajije avuga ati ko byoroshye, ntago byari byoroshye, ariko biroroshye ku rundi ruhande kubera ko dufite igihugu cyiza. Ikindi nuko icyo warubajije kijyanye na company ngira ngo wagiye bitsinda wa mugani, ngira ngo ni Rwanda washatse kuvuga. Rwanda yatwayihaye proposal ngira ngo hashize nk'ibyumweru birenga bitatu
kuba hari abo baba barajyanye amasezerano ngira ngo icyo tureba uyu munsi turareba muri federasiyo ya volleyball ariko mu ijambo rimwe twabahaye proposal twaberetse opportunities zirimo muri volleyball tubereka inyungu zirimo haba ku gihugu haba no kuri Rwandair tunatekereza ko bafite nta no gushidikanya imyumvire ya visibility cyangwa se imyumvire muri marketing iri hejuru cyane kubera ko ni company ikomeye turizera ko n'iyi conference de presse yenda baza kwireba ndetse n'iki gikorwa cyabaye dufite icyizere ko baza kuduha feedback nziza bibaye byiza rwose twakorana nabo bibaye byiza bareba uburyo dukorana kandi tukabasha kugera kuri munyafurika uzaza i Kigali akazabasha kubona ubwiza bwa Rwandair akazabasha kubona discount ya Rwandair akazabasha kubona ubwiza bw'igihugu cyacu icyo navuga mu ijambo rimwe turashimira ministeri ko kugira ngo batwemerere ko dutanga n'izo mpapuro zo gusaba nuko baba babanje no kureba nimba budget yanaboneka si ngombwa kuvuga umubare cyangwa se sinangomba kugaruka ku mibare ariko leta y'u Rwanda ijya kutwemerera kubidinga kuri iyi competition yari yanatwemereye ko twabona ubushobozi bujyanye n'iyi competition binavuze ko amafaranga mu ijambo rimwe arahagije. Okay, murakoze. Ndasubiza ikibazo cyangwa se ibibazo wabajije mu buryo bukurikira. Icya mbere iyo tuvuze ngo kuki twakira amarushanwa harimo impamvu nyinshi zitandukanye. Mu kwakira amarushanwa nuko nigeze kubivuga mbere ni birajya muri politike y'igihugu cyacu aho kwakira event mu cyo twita MICE ari bimwe mu bituma tugira igihugu kimenyekana kandi noneho tukagira abakigana baza bagaspendinga amafaranga mu gihugu ndetse na sector zitandukanye harimo ubukerarugendo ndetse n'izindi business zikaboneramo amafaranga. Mu kuba rero ubungubu uyu munsi dufite Kigali Arena ubundi mu bibazo bijya biba kandi bikomeye iyo igihugu cyemvesije cyangwa se umuntu wari wese yemvesije mu kubaka sport facility habamo ikintu cyitwa kugira ikintu cyitwa white elephant kwa ko ikintu rimwe ushyize muri amafaranga bikahita birangira kugira ngo ube wakirantabiza cyangwa se wabona umusaruro. Icyerekezo cya mbere nuko kuba dufite Kigali Arena iri kuri international standards nuko tugomba kuyikoresha ikakira ibikorwa byinshi bitandukanye bishoboka kugira ngo nayo ubwayibe self sustained ariko noneho inafashe mu kongera ubukungu bw'igihugu. Iyo dufite tuvuge kuva uno mwaka watanye cyangwa se kuva ino Kigali Arena yakubakwa mu marushanwa tumaze kwakira harimo n'irushanwa rya mbere ryabaye rya bar yo mu kwezi kwa gatanu byatugaragarije yuko riya rushanwa kuryakira abantu benshi baje i Kigali amahoteli menshi yabonye business mu gihe cy'ukwezi. Rwandair company y'u Rwanda ifite routing nyinshi muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika yabonye abagenzi baje bayigana uretse n'abagenzi gusa ndetse n'izindi transport z'ibikoresho biza ahangaha. Iyo twakiriye tuba dufite abantu benshi babona akazi cyane cyane muri ibi bihe n'akazi kenshi kagiye karahagarara ariko iyo dufite event tuba dufite abantu babona akazi. Ni ukuvuga ngo n'ubundi amafaranga leta ishyiramo arongera akagaruka nanone agaturuna mu gihugu kubera yuko turashaka yuko habaho employment akabaho ku service zibona amafaranga cyane cyane nk'iza hospitality amahoteli ndetse na transport international aho tubona abantu baza batugana baje muri ano marushanwa. Ikindi noneho kandi tukagira n'abantu babona akazi
gatandukanye mu bikorwa biba byateguwe around the event. Ibi rero byagiye biragaragaza yuko leta ishyira amafaranga mu bikorwa bya siporo, ariko noneho tukongera no tukanabona n'inyungu noneho aho hariho ayo mafaranga yongera kuzenguruka muri business zitandukanye kugira ngo event zigende neza ndetse n'ubukungu bw'igihugu yongere, kubera yuko na nyuma yaho tugira n'abantu bahita bashaka kwita bafungura business mu Rwanda kubera ko baba bagize umwanya wo gusura igihugu ndetse bagahita baba attracted n'uburyo igihugu services zitandukanye zikora, and then people they network kugira ngo babe bakora business mu gihugu. Iyo nyungu rero nubwo tuyita ko ari visibility, ariko noneho ni n'inyungu nini cyane kubera yuko ituma nibura hariho ubukungu bwiyongera cyangwa se buzamuka kubera event tuba twakiriye. Ikibazo kijyanye no kuba turimo turakira mu gihe cya COVID, ntabwo ibikorwa bya siporo n'ingamba tuba dufite, murabizi igihe twari dufite irushanwa rya bare hano ndetse na Tour du Rwanda ndetse twakiriye, harimo ingamba zitandukanye twafashe, kandi noneho byatugaragarije yuko ntabwo kuba twakira ama event ya siporo n'ingamba tuba twashyizeho habamo ubwandu, kubera yuko hariho kuba ugomba kuba wipimishije kandi ukagaragaza ko wipimishije ufite n'ibisubizo by'uko utanduye COVID, ndetse n'izindi ngamba zose zikurikizwa izo twita SOPs ziba zashyizweho. Ubu turimo turagenda no tunongeraho yuko n'abafana baba bashobora kuza ku bibuga, hariho ingamba ziyongereyeho, ahubwo nari kumirwa iyo dutaha mutabaje n'icyo kibazo, kubera yuko turagira ngo dufatanye namwe itangazamakuru rya siporo, si ukuvuga gusa ko twakire cyangwa se resultat, ahubwo tunafashe no kugira ngo dutange ubutumwa bw'ibikorwa abantu bagomba gukora cyangwa se tugomba gufatanya mu kurwanya COVID, ndetse tunatanga n'ubutumwa kugira ngo dukomeze tuyirinde. Muri ano marushanwa abiri tugiye kwakira, irya basket ndetse n'irya volleyball ndetse na match ya football izaza, nuko turimo turashikariza abantu yuko first of all you get your first jab cyangwa se vaccination yawe kugira ngo ube nibura ushobora kuba waza, ariko noneho n'urwo rukingo uri bubone ntabwo ari urwo kugira ngo uze kuri siporo, ahubwo no kugira ngo n'izindi business nazo zawe ube wazikora. Nimba uri umunyeshuri, nimba uri umukozi, ube wajya mu kazi nta kibazo, ariko wabonye urukingo. Twashyizeho rero site iri hariya kuri Stade Amahoro, aho dusaba abantu yuko niba ushaka kureba ino mikino ugomba kwikingiza kugira ngo ubone kugura itike yawe, ariko nanone kugira ngo itike yawe uyibone cyangwa se winjire ugomba kuba wipimishije COVID, kandi noneho ukaba ufite n'ibisubizo by'uko utanduye COVID. Izo rero ni ingamba turimo turagenda twongeramo, kubera yuko hari icyo wakomojeho cy'imfu zagiye ziyongera mu minsi yashize. Inzego z'ubuzima zitubwira yuko abagize ibyago byo kwitaba Imana nuko batari bakingiye, kandi noneho bakaba bari no mu kigero cy'imyaka cyangwa se bari muri ibyo twita kategori za vulnerabilité, abagore batwite cyangwa se bafite imyaka ikuze cyangwa se abarwaye indwara zidakira. So kuba rero urukingo rurimo ruragenda rutangwa, ejo tuzatangira ikingira ry'abari kuva ku myaka 18 kuzamura, ni ukuvuga ngo niyo age n'ubundi dufite yo muri siporo cyangwa se abakurikira siporo. Ikindi kandi mu bikorwa bya siporo ni uko twahawe amahirwe tubona uko abantu bo muri siporo bakingirwa. Kuva kampeni zo gukingira zatangira, by'umwihariko abantu bo muri siporo twabahaye platform cyangwa twabahaye umwanya kugira ngo bakingirwe. Bigaragaza yuko rero leta irimo irashaka yuko siporo yongera kubyuka, ariko noneho tugendera none mu ngamba zihari zo kwirinda, kandi twese tubifatanije namwe media mutange n'ubwo butumwa yuko abantu kugira ngo ejo tuzabone stade zongeye kuzura, tube dufite izo ngamba dukurikiza, twikingize ndetse tunanipimishe kugira ngo tube twabona ko twagaruka mu bikorwa. Ikindi cyo nasorezaho nuko tugiye kureba n'uburyo turimo turagenda tuzamuka, nuko mu minsi yashize amarushanwa yabaye mbere, ubundi byari behind closed doors, ariko kuri bar twagiye turagira 20%, 30%,
ubu ngubu noneho aya marushanwa tugiye kwakira hano muri Kigali Arena turize kuba turi kuri 50% ya capacity ya Kigali Arena, bivuze yuko n'izo ngamba zose tugiye tuzongeranya turi buze kugenda tubona ko nibura tugenda tuzamura, nitugera aho rero dufite umubare munini w'abakingiwe kandi n'ubwandu bwagabanutse, ndetse tunubahiriza n'izo ngamba, abantu bakamenya yuko ngura itike kwa ko nipimishije, turi buze kugira wenda tubone naho turi bubone stade yongeye kuzura 100% ku buryo twongera gusubira mu buzima busanzwe. Ibi rero byose kandi mu kwirezima cyangwa se mu guhina amagambo no kugaragaza uruhare rwa siporo ndetse n'ibikorwa bya siporo muri mass communication cyangwa se mass campaign, aho dutanga n'ubwo butumwa kubera yuko abantu baradukurikira ari benshi muri siporo, kandi turashaka yuko siporo ifasha no mu buzima busanzwe bwa sosiyete nyarwanda. Murakoze. Urakoze, ikibazo cyawe ni cyiza ariko mbere yo kukubwira ahari faiblesse, reka mbanze mvuge ahubwo impamvu duhitamo noneho uyu munsi kuba duhari, kuko wenda azanasobanura impamvu zitabayeho cyangwa se nizo faiblesse. Impamvu ya mbere nk'uko PS yakunze kubivuga, uyu munsi dushimira cyane guverinoma y'u Rwanda nuko noneho hariho iyo polisi itwereka ko hari icyerekezo siporo ifite muri iki gihugu. Uyu munsi rero tukavuga tuti yaba iyo polisi yaba navuga ngo ahantu siporo igana muri iki gihugu, byaba noneho nabyo dushima uyu munsi organisation nshya tugenda tubona cyane cyane amafederasiyo atandukanye, biratwereka ko ejo ha siporo yo muri iki gihugu ari heza. Icyo gihe rero noneho nkatwe nakwivuga nk'abantu bamwe mufite project irimo siporo cyane, tugasanga ari umwanya mwiza noneho ari opportunity nziza yo kugira ngo tubashe gufatanya nabo. Icyo ni cyambere, ariko ikindi gishimishije kurushaho uyu munsi, tumaze amezi arenga 18 turi muri ibibazo byerekeranye na corona. Uyu munsi no occasion nziza natwe nanone yo kongera no guha n'abanyarwanda muri rusange occasion kubaho uwo mwanya kugira ngo nabo bashe kwishima. Ni ukwishima binyuze muri iyo siporo baza kureba, ni ukwishima wenda binyuze no mu bindi bitaramo cyangwa ibindi bintu byose, kuko twese turanyotewe, ngira ngo murabizi namwe murimo. Ngarutse ku kibazo cyawe rero, uyu munsi faiblesse navuga ngo ziri kuri niveau nyinshi, ziri kuri niveau zitandukanye. Niveau ya mbere mvuze ni nziza uyu munsi dushimira, nuko hari noneho umurongo politiki ya siporo ifite mu gihugu. Icyo gihe bigatuma natwe ubwacu tubasha kuzabyumva. Indi faiblesse ya kabiri navuga yabaye mu kibazo nakwita communication, biturutse bwa mbere ku bafatanyabikorwa arizo za federasiyo zitandukanye cyangwa amakipe atandukanye. Ni ukuvuga ngo habayeho ko umufatanyabikorwa bagize igihe kirekire yari leta y'u Rwanda, n'ubu baracyari umufatanyabikorwa, ni nawe uri imbere, ariko bakumva ko bigarukiraho kubera ko navuga ngo ya ambition twari dufite muri siporo hari aho yagarukiraga. Uyu munsi rero ko noneho irenze, bizakenera n'ubushobozi bwinshi, aribwo noneho bagomba gutangira kwitabaza abafatanyabikorwa. Indi faiblesse ikaba iwacu, abo twita abafatanyabikorwa abenshi, kubera cya kibazo twari dufite navugaga ya environnement twari turimo, ntabwo byaduhaga imbaraga nyinshi zo kuza ari twe dusanga siporo, kubera ko ntabwo twari dufite occasion cyangwa se n'amatournoi nk'aya ngaya dufite. Twebwe dukora mu bihugu byinshi bitandukanye. Uyu munsi kubona ibihugu 20-30 byije byo muri Afurika biranyoroheye cyane. Mukanya naganiraga na mugenzi wanjye hano mubwira Kenya, nkorera muri Kenya, kuba hari abanyakenya baje kuba ejo kuri televiziyo y'abanyakenya bazatubonaho, n'ubundi buryo buba biduhaye natwe kugira ngo tubashe kugira iyo visibility. So, ni ukuvuga ngo environnement dufite, politiki ya siporo muri iyi minsi biraduha noneho imbaraga zo kugira ngo tubashe kwitabira natwe, kubera ko natwe tuba dukurikiye ku ruhande rumwe harimo yego guteza imbere siporo, ariko naho niyo visibility yacu dushaka. Indi faiblesse ya kane ndayibagaruraho mwebwe abanyamakuru. Uyu munsi murabizi neza ko muri bamwe muri nyine namwe bwabo ubuyobozi muri ya pouvoir nkuko basanzwe babivuga ya kane. Uyu munsi ni mwebwe mugomba kwegera abantu mukabasobanurira, mukabereka ko noneho ibintu byahindutse, mukabereka n'inyungu bashobora gukuramo, niyo visibility noneho iri hanze. Nkaba noneho ahubwo nanjye batumye mudufashe, niba tugira ngo iyi siporo yacu tuyizamure, niba tugira ngo amakipe yacu azamuka agira aho agera, namwe mufite uruhare kugira ngo mwegere abafatanyabikorwa, mubereke opportunity zihari, mubagaragaze. Kuko iyo muje hari iyo mufasha amafoto turimo cyangwa iyo mwavuze ko twagenze, n'undi mugenzi wanjye utaraza ejo azavuga ati natanzwe, kuko yumvikanye cyane kurusha uko numvikana, nawe ejo bizamuzana. Munabereke ariko opportunity zose zihari, kuko zirahari nyinshi cyane. Niba tuvuga ko dufite tournoi 4-5 zo mu rwego rw'isi zirimo kuza hano mu mezi atarenga 6, ngira ngo murumva mwese murabizima muri media, muzi navuga ngo en terme ya publicité icyo bivuga n'agaciro bifite ko kangana, tubishyire no mu mafaranga. Uko mwebwe iyo umuntu aje kugura mu kinyamakuru wanyu page murabizi ko muyitanga,
ariko iyo maze ibyumweru bibiri hano murumva byanatuma ngo tunazamura uburyo tubasha gufatira izi federasiyo cyangwa amakipe. So ndibaza ko responsabilité ni twese turayifatanyije, ariko tugomba no gufatanya kugira ngo duhindure. Hari abatangiye nka za federasiyo nka leta y'u Rwanda, hari amasosiyete amwe nkatwe twafashe iya mbere, ariko ndagira ngo none dufatanye namwe dushishikarize n'abataraza n'abakigenda buhoro, mubereke opportunité zihari. So ndakonta rero kuri mwebwe kugira ngo mubashe gukora iyi campaign, mwerekane ko abaje hari aho bageze, noneho nanjye nisabire mvuge ngo mutugaragaze nk'ababaye bapiyoniye muri ibyo bintu, bitume mushishikariza n'abandi kuza, icyo gihe twese tuzabyungukiramo. Murakoze. We thank you to have attended this ceremony. We thank you so much. As Gus was saying, our doors are always open anytime. We do not have anything to hide, and we take media as a pioneer partner for us to promote this beautiful game of volleyball. Thank you all. So let's have this official photo, and then off we go. Thank you so much.